Okay, na dakika chache sana na niwashukuru wale organizers kwa kunialika. Nitazungumza kifupi sana alafu then tuendelee kuwapa muda wa kumalizia tour yenu. Kitu ambacho nimepewa a few minutes nizungumze ni how to deal with disappointments as you're starting your new season. Namna gani unaweza ukadeal na disappointment. Disappointment Kiswahili chake kizuri sijui nini. Lakini una deal vipi na disappointment wakati ambapo unaingia katika msimu mwingine mzuri wa maisha yako. Mtakubaliana na mimi, wengi tunafahamu ile Yeremia 29:11, na yajua mawazo ni mawaziao yasema Bwana katika kuwapa tumaini katika siku za mwisho. But it's very true, many of us we have been stuck tukihisi kwamba God doesn't have a good portion for us. But the fact is his thoughts is the best for us. Lakini hatuendi kule kwenye the best thoughts za Mungu kwenye maisha yetu, kwenye the good season are those best thoughts, kwa sababu sio kwa sababu hazipo, sio kwa sababu God is planning bad about us, sio kwa sababu tumeandikiwa nuksi, ni kwa sababu we are stuck on our disappointments. Past zetu wengine zina a lot of disappointments. Najua tunakuja church, tunakuwa kwenye TBYM, tunakuwa kwenye teens mara nyingine, tunakuwa church, we look happy, but wengine past zetu zina a lot of disappointments. Na tunapoondoka kwenye congregation kama hii tour imeisha, when you stay alone kwenye hostel au room kwako, that's where that reality comes. The reality of that you are coming from, unatoka kwenye familia ambayo wazazi wako wamekudisappoint. The reality that your relationship inakudisappoint. The fact kwamba masomo yako pamoja na kujitahidi sana unafeli. That's a disappointment. Reality kwamba pamoja na kwamba umetamani sana chuo but umekosa chuo, umedisco, umesapu. Wakati wengine wakicelebrate A's na GPA nzuri, you're struggling kupata na makarai. I remember nilipokuwa chuo, kuna somo moja niliwahi kupata C, nikalia, ni dada moja rafiki yangu akanikuta na lia, akaniambia what happened Chris? Nikamwambia nimepata C. Then nikakutana na rafiki yangu mmoja alikuwa sheria, alikuwa na celebrate kwa sababu for the first time mwaka wa pili kapata karai, yani for the first time amepata C, yani yeye kwake ni celebration. Ikabidi mimi nifute machozi yangu kwa sababu singeweza kumwambia kwa nini nalia, kwa sababu kilichonifanya mimi the disappointment ilinifanya mimi nikalia, kwake ilikuwa ni celebration. Kwa kuna watu ambao reality ya life zetu it has a lot of disappointments. So disappointment ni nyingi, sijui kwako ni ipi. Kuna wengine we are best friends na wazazi wetu, lakini kuna wengine wazazi wao wamewadisappoint. They have that enmity na mama na baba. Wengine ndugu zako wamekudisappoint, wengine your friends wamekudisappoint. So we don't fall on the same disappointment. Kila mtu ana disappointment zake. But the fact is, when you are disappointed, you are disappointed. Bwana asifiwe. When you are disappointed, you are disappointed. Sasa namna gani unaweza ukapiga hatua kwenda kwenye your best future in the midst of the same disappointment? Uka unstuck miguu yako kutoka kwenye roller coaster, kutoka kwenye haya matope, na uka move kwenda kwenye happy hour, kwenye best moment ya maisha yako, kule ambako Mungu amedhamiria uishi. At the same time ukiangalia nyuma, you see a lot of disappointments. Vile vitu ambavyo miaka ya nyuma vilikuwa vimekushika usiende mbele, then sasa ukielewa haya mambo, utaweza ukaanza kupiga hatua despite the fact that ulikuwa umestaki muda mrefu sana, umeshindwa kupiga hatua kwa sababu umestaki kwenye disappointment zako. Kiu yangu baada ya hii talk, pamoja na kwamba unapita kwenye disappointment yoyote unayojua wewe mwenyewe, ipe jina lolote unayojua, na mtu yoyote aliyekusababishia katika mazingira yote. And I know kwa age yetu hapa, many of us, a lot of disappointments zinatoka kwenye relationships. I know it's very easy
for a girl, for a lady, ukiangalia uzuri wako, ukiangalia urembo, yani it's like any man will feel so much comfortable to be with you. Lakini unashangaa umekuwa expert wa breakups. Yani hamna hujakaa, yani ukikaa na relationship miezi 6 kwako ndio forever. I've met some guys, I'm a counselor by profession. This guy is telling me, Chris, I have everything that it takes kwa mimi kuwa na mtu akanipenda, but I've never enjoyed kuwa na relationship. It's a disappointment. Na sio disappointment zote you can share with your friend. Sio disappointment zote unaweza ukashare na mchungaji. Nyingine unazishika, tena especially zile ambazo ukiangalia kwenu unaona ni kama it's not only you. There's somebody else, and there's another guy, and there's another guy. Kwenye psychology tunaziita TGP, transgenerational problems. Unaona kabisa something is following you, relationships zinakutesa, na ukiangalia mama yako relationships zimemtesa vile vile. Maybe you are coming from a family whereby mko 3 4 kila moja na babake. And you look behind, unaona kabisa the same picture of what happened with my mom is almost happening to me. The same thing that almost happened to my dad is happening to me. Unaanza kuwa worried. How can you move on entering the season that God has for you wakati huo unapita kwenye disappointment zako? So I want to give you 7 small tips that will help you to overcome those kind of disappointments ili uweze kuingia kwenye msimu wako mzuri ambao Mungu ameplan kwa ajili yako. 7 of them. And I will mention them tip by tip. Number 1, give yourself a limited time to mourn and to complain. Give yourself a very limited time to feel sad. Kuna watu ambao wakipita kwenye disappointment wanafikiri ni fashion kuwa sad. Wana play ile game wazungu ya kuji self blame. Give yourself a limited time. Usiumie muda mrefu sana. There's no time for that. Yes, jiambie ndio nimeumia, nimekuwa disappointed, I'm giving myself a very little time, then unasimama, unaendelea na maisha. Watu wa Mungu mnanielewa eh? Mnanielewa eh? Give yourself a limited time. Usijiruhusu kumourn, kusikitika, kuwa down kwa muda mrefu sana. Tip ya pili, don't ruminate on what would have happened. Usikae ukapoteza muda mrefu ukiwaza hivi, kwa mfano nisingeachwa mwaka huu, singekuwa kwenye ndoa. Hivi kwa mfano asingeniacha, mimi singekuwa na enjoy kama yule. Usipoteze huo muda. Kwa sababu the more you ruminate, the more you idealize, the more you think about nini kingetokea, what if. Vipi usingeachwa, what if usingefeli, what if usinge disco, what if the disappointment has happened, it has happened already. There's no way ukarudi nyuma, it has happened already. Waswahili wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. The disappointment imetokea. If there's anything to get a lesson from it, take a lesson, pick up yourself and continue with the journey. Usikae ukaruminate, ukaendelea kuwaza, ukaendelea kufikiri kama nisingefanya hivi, kwa sababu psychologically the more you ruminate, the more you idealize, the more you think about it, the more it stuck you to the mud, the more inaongeza ile roller coaster ya wewe kushindwa kunyanyuka na kuendelea mbele. Jambo la 3, avoid self-pity. Avoid self-pity. Sasa watu wengi wana confuse self-pity na self-blame au compassion. Self-pity ni pale ambapo kwa sababu umekuwa disappointed na baadhi ya vitu, you feel kwamba wewe ndio wa kushindwa tu, wewe ndio mtu wa nuksi,
wewe ndio sio wa kufanikiwa, wewe ndio katika watu wa bahati mbaya ni wewe. Avoid self pity. Kwa nini? One of the characteristics ya self pity inakuondolea, inaku-de-empower. Inakuondolea uwezo wa wewe kuwa stable. Uwezo wa wewe wa kusema I can do this myself. Uwezo wa wewe wa kusema kwamba ninayaweza katika yote, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Inakuondolea ile, unabaki kujiona kwamba you are powerless, you cannot do nothing, you are unable, na yamkini vyote vinavyokutokea ni haki yako. So avoid self pity. Jambo la 4, use self compassion. Use self compassion. Tumia self compassion. Jihurumie mwenyewe. Na naomba nikwambie, ukijihurumia mwenyewe, hutojikondem sana, hutojilaumu sana, hutojipitisha kwenye fikra za kujilaumu na kujikumbusha mabaya aliyofanya ukajidisappoint. Kwa nini? Kwa sababu unaona kabisa it's enough, nimeumia vya kutosha, nimekuwa disappointed vya kutosha, so it's enough, inatosha. So jihurumie. Jihurumie. Avoid self pity, lakini apply self compassion. Umeelewa tofauti eh? Avoid self pity, lakini self compassion. Jihurumie. Kuna watu wengine akishakuwa kwenye disappointment, kila akikaa mwenyewe anaanza kujiuliza maswali ya kujikondemu. Mbona mimi natokea hivi mara kwa mara? Mbona wengine haiwatokea hivi mara kwa mara? The more unavyojiuliza yale maswali, unajikondemu mwenyewe, alafu inazidi kukupandia maumivu makubwa. Jambo la 5, put things in perspective. After you are disappointed with whatsoever disappointment, put things in perspective. Usianze kuwaza vitu ambavyo vitakutoa kwenye reli. Rudisha focus yako kwenye reli. Put your focus at a proper point of focus. I'll give you an example. Kama umekuwa discontinued, yes, you are disappointed because umekuwa discontinued. But the focus is, what else baada ya kuwa discontinued? Nilale au ni kuangalia chuo gani ni apply? Umefeli. What else? Kulala, kuendelea kujilaumu kwamba umefeli. Umeachwa kwenye relationship. What else? Is it not to correct yourself and make sure that you have a proper behavior so that you can date again? Au kuendelea kujilaumu tu, mimi naachwa kila siku, mimi naachwa kila siku. It will never help you. It will never construct anything in your life. Put things in perspective. Anza kutengeneza tabia zitakazokujenga, tabia that will make you better. Go gym, fanya mazoezi, become better. Eat healthy, pumzika. Have good friends, positive friends, healthy friendship. Put things in perspective. Don't waste time kufikiri vitu ambavyo havito kusaidia. And the last but one, identify the next opportunity. Identify the next opportunity. Whenever disappointment imekuja upande wako, usikae ukapoteza muda kuwaza tu kuhusu ile disappointment. Hebu anza kutazama, what is the next opportunity? What is the next opportunity? Nimekutana na a lot of guys anasema I've been disappointed, nime break up relationship yangu at a point where 2 years, 1 year baadaye nilikuwa nimepanga nioe. Naambia okay, it's okay, umeshapata disappointment. What next? If you look at the next opportunity, maana yake you can just delay ule mwaka wako uliopanga kuingia kwenye marriage, lakini you can think about making yourself better and get in a relationship. Think of the next opportunity. Wanawaambiaga watu, ukiachwa haujanyimwa, haujapokonywa relationship skills. Hello? Ukidisco haujanyang'anywa akili. Hello? Kama wewe ni mkaka, ukitoswa haimaanishi kwamba uzuri wako umebadilika. Your smartness, your handsomeness, everything is still there. If there's anything that you can learn to make yourself better, take it.
and look at the next opportunity. Ni sawa sawa na mtu anayeachwa na gari au anayeachwa na ndege. Unapogundua ndege imekuacha au basi limekuacha, issue sio kuanza kulalamika nimeachwa, kwa nini nimeachwa, nililalaje, hivi simu kwa nini haikuniamsha. The next thing is, next opportunity is, ndege gani inafuata baada ya hii? Alafu haya mambo mengine unaenda kujiuliza ukiwa kule kwenye ndege au kwenye basi, hivi niliachwaje? Unajiuliza tayari uko kwenye safari. Sasa kuna wengine disappointment ikishatokea anasahau thinking of the next opportunity, anabaki tu kujiuliza hivi imetokeaje? Hivi unanionaje? Na wengine mmoja amekuja na shosti yake ofisini kwangu, anamwambia hivi kama ukiniangalia kweli mimi ni wakwa, hivi ukiniangalia kweli. Sasa nikamwambia hebu malizia kwanza kusema afu nikuhakikishie kwamba umeshaachwa. Yaani wakati huo unazungumza umeachwa, yaani huo ndio ukweli. Yaani tayari relationship yako ni past tense. Sio easy tena, imekuwa was. The next opportunity is, how can you be better so that you continue with another relationship? And the last, remember, success does not equal happiness. Success does not equal happiness. Safari yoyote ile ya kwenda kwenye success, yoyote kwenye maisha, is not bread and butter throughout. Sio furaha tu, shangwe tu, tambarare tu. Safari yoyote ya kwenda kwenye success, iwe success ya kwenye relationship, success ya kwenye career, success ya kwenye kazi, success ya kwenye shule, success ya kwenye talents, success yoyote, safari ya kwenda huko, it has a lot of issues. Sasa aliwa akiongeaga anatoaga mfano wake wa alipoenda anaenda kwenye relationship akaachwa mara kadhaa. Sijui labda mchungaji, I believe maybe sijui kama kuna mtu anaweza labda mchungaji Nkone, kwamba umeingia paka kwenye ndoa hujawahi kabisa kuexperience relationship issues. Yaani kabisa. Yaani kuanzia mwanzo wewe ulivyokliki tu ilikuwa shwa. Labda zimewahi kutokea, sio? Yaani hakuna. Yaani haiwezekani. Kwa hiyo disappointment ya aina yoyote, safari yoyote ya kwenda kwenye happiness na disappointment ina issues. Shida ni kwamba tunapokutana na hizi za uso, unaanza kuona kwamba, alafu naomba niwaambie, unapofika point, let's say kwa disappointment ya relationship, relationship ka break, usianze kujievaluate kwa kutumia strength zako. Baba moja, ni mfano wa marriage lakini sio context yake hii, aliwahi kuja ofisini kwangu, mke wake amechepuka. Sasa amekuja na hasira ofisini kwangu, anagonga meza. Anasema, "Huyu mwanaume hanishini chochote. I have everything." Nikamwambia, "Kaka, hivi umesahau lililokuleta?" Yaani lililokuleta the first place ni kwamba mke wako watu wamefanya naye vitu vingine. Sasa kwamba anakushinda nini? Anacho. Alichokushinda ni kwamba tu mke wako hujaja naye kitu ungemuuliza, anacho. Yaani huyo mtu huyo, yaani ukianza kuwa kwenye disappointment, ukaanza kujikagua kwamba mimi ni mzuri hivi, itakunyongonyeza zaidi, kwa sababu ukweli ni kwamba hiyo disappointment ni reality. Guys, naomba tukubaliane, disappointment is reality. Kwa hizi points zikusaidie, come back to perspective. Na usisahau, safari yoyote ya kwenda kwenye chochote utakachokiona kwako ni mafanikio, haiwezi kuwa smooth that much. Mtu mmoja alikuwa anamsaidia leo, nikamwambia, pamoja na kwamba umepata disappointment, tunamsaidia mke wake, mimba imetoka almost ya 4 na wana kiu ya kupata mtoto muda mrefu. Nikamwambia, that does not convince me kwamba kwa sababu imetoka ya 4 that makes God cannot do it.
Kaambia no. By the way, nachoamini ni kwamba safari inapokuwa ngumu sana, the miracle becomes bigger. Bwana sifiwe. Kwa hiyo you will face hardship, my friends, my dear brothers and sisters. You will face issues. But at the end of the day, hizi points zikusaidie kukaa vizuri na utaenda kwenye mwisho wa siku. Let's get into a new season. In the season that God has planned for us. Disappointment zipo, lakini tunashinda na zaidi ya. Thank you very much.